오늘 함께할 패턴은요. 자, 집에 있는 세탁기가 커다란 소음을 내더라고. My washing machine makes a loud noise. 자, 오늘은 어떤 상태를 만들다는 뜻의 makes라고 하는 거 연습할 겁니다. 출발합니다. Pattern practice. Step 1. 네, 첫 번째 건 집에 있는 세탁기가 커다란 소음을 내더라고. My washing machine makes a loud noise. 아, 내 새로 산 전화기가 정말 이건 문제가 많아. 이것 때문에 미치겠어. Makes me crazy. My new phone makes me crazy. 세 번째 거는요. 대기 오염이 이렇게 기침하게 만들어. One more time, please. 해보세요. Air pollution makes me cough. Okay, John. One more time, please. Air pollution makes me cough. Okay, two more time, please. Cough, cough. 알았어요. 자, 그래서 됐고, 네 번째 거는요. 내가 들은 이야기가, 이거 말이 돼야지, 이거. Makes no sense. The story I heard makes no sense. 다 바꾸실 수 있는 거예요. 그 앞에 그냥 명사만 쓰셔도 돼요. 여기처럼, the story I heard처럼 뒤에 조동사 붙이셔도 상관없어요. The story I heard makes no sense. 아니면 ing 쓰셔도 돼요. 집에 늦게 오는 거는요. Wow, makes trouble. Yeah. Coming home late makes trouble. 집에 늦게 들어오면 문제가 생긴다는 뜻이고요. 여섯 번째는요. 너무 늦게 전화를 하면 사람들이 언짢게 받더라고. 뭐야 이거 이러면서 grumpy. Oh yeah. Calling too late makes people grumpy. grumpy. 그러니까 don't call them late. 네. 자, 일곱 번째는요. 꽃가게 주인이요. 정말 아주 눈부신 그런 부케를 만들더라니까요. This florist makes stunning bouquets. 그러니까 이게 딱 여기에 어울리잖아요. 다시 한번. This florist makes stunning bouquets. 네. 그래서 나온 노래가 있잖아요. 네. 꽃집의 아가씨는 makes beautiful bouquet. Ooh. 그렇잖아요. 그죠? Yeah, recently I have been asked, it's a good question, what is the name of someone who arranges flowers? Someone who works in a flower shop is a florist. 맞습니다. florist라고 해서 F-L-O-R-I-S-T. Yeah. 자, 그 다음에 stunning은 아주 눈이 번쩍 뜨일 만한 멋진 거를 전부 다 예쁜 거를 stunning이라고 해요. S-T-U-N-N-I-N-G. This florist makes stunning bouquets. 여덟 번째는요. 점성술사라고 하는 astrologist. 그 다음에 뒤에 예언을 한다라고 할 때 바로 predictions. My astrologist makes predictions. 오케이. Don't go outside today. Only stay home and eat fried chicken. 세 가지만 잡아서 rap, let's wrap it up. 함께 하는 랩타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 A makes B. One more time. A makes B. Okay. The first one, give it a go. Washing machine and loud noise. My washing machine makes a loud noise. My washing machine Makes a loud noise. Next one, give it a go. Coming home late. Coming home late makes trouble. That's true. Coming home late makes trouble. Okay. Next one, last one. This florist. This florist makes stunning bouquets. Woohoo! This florist makes stunning bouquets. Fun time, great time, happy time. Coming up, step 2. 네, the first photo. On page 113, the first photo at the top of the page is a lady, I guess she's doing laundry. 네, 집에 있는 세탁기가 커다란 소음을 내더라고. 영어로 도전. My washing machine makes a loud noise. Put it on the balcony. My washing machine makes a loud noise. Put it on the balcony. 네, 정답은 My washing machine makes a loud noise. 띵동댕 빈칸 뚫어드린 부분이 바로 makes a loud noise 라고 했더니 아니 세탁기를 발코니에 내놓아. Put it on the balcony. 예, put it on the balcony. Another solution. 예, put it in John's house. Put it in John's house. Wear earphones. 자, 그 다음에 두 번째 사진은요. In the second photograph, there appears to be a gentleman looking at his watch and, he doesn't look happy. 집에 늦게 들어오면 문제가 생겨. 영어로 도전. Coming home late makes trouble.
That's why I never ask for the time. Coming home late makes trouble. That's why I never ask for the time. 정답은 Coming home late makes trouble. 딩동댕 makes trouble. 그랬더니 그래서 내가 몇 시인지를 절대 물어보지 않는다니까. Oh, yeah, very wise. That's why I never ask for the time. 예, 그 집에 들어왔을 때 누가 많이 자고 있다면 몇 시야? 그러면 7시밖에 안 됐어. Yeah. 예를 들면 If you don't know what time it is, 그러니까요. you're not late. 예? 자, 또 세 번째 사진은요. In the third photograph, appears to be a very nice flower arrangement. 맞습니다. 부케라고 하죠. B-O-U-Q-U-E-T. 거기다 S 붙이면 되고요. 자, 꽃가게 주인은 눈부신 부케들을 만든다니까. 영어로 도전. This florist makes stunning bouquets. It takes an artist's touch. This florist makes stunning bouquets. It takes an artist's touch. 네, 정답은 This florist makes stunning bouquets. 딩동댕. 했더니 반응이요. 그럼 예술가의 손길이 필요하지. Oh, it takes an artist's touch. 당연히 artist touch니까 예술가처럼 해야 이렇게 부케도 잘 나오겠죠? It takes an artist's touch. Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.